Good morning, Ate Erlinda, Mix Vlog. Silent LS ko lang itong ngayong umaga. Tapos mamayang alauna, mag-ano po tayo, magpa-raffle po ako. Continue po yun para kahapon kasi nga naputol yung ito po yung mga bubunutin ko mamaya na to be continued kasi nga po nag-down ang aking internet kahapon. Ito yung mga naiiwan na bubunutin ko para manalo sila ng 100 pesos. Nag-sponsor ko yung cousin ko from Australia. Kaya ngayong umaga, kasi po may kantin din po ako, nagkakantin ako. Andyan pa kayo ate? Sa morning po kasi nagkakantin ako, kaya alauna po talaga yung LS ko. Kasi sa morning, si Rosemary naman po yung nag-LS siya ala 6 in the morning, si Rosemary po ang nag-LS. Pag 1 o'clock in the afternoon, ako na po ang mag-LS sa aming dalawa. Tapos kahapon, nag-down yung aking internet, Municipality of Naval. Tapos bumalik siya kagabi lang ng 9 o'clock. Kaya hindi natapos yung aming palaro. Kahapon, may palaro po kami through GCash. At yun nga po, mamaya, pagpatuloy ko mga alauna, mag-i-start kami dun sa bunutan na hindi natapos sa hapon. Hindi natapos kahapon ang aming palaro. Gawa ng nag-down ang aking internet. Gabi na dumating. Kaya ang ginawa ko na lang, last night, nag-ano na lang po ako, nag-silent LS. Kaya ito hanggang ngayon, naka-silent LS pa to. Watching from New Zealand. Good morning po, Ate Erlinda. Thank you so much. Si Rosemary naman, si Sister Rosemary ng Sister of My Heart, ay magpunta sila ng Tacloban. Kaya, Steve John Fla, good morning host. Good morning. Ito po ay alauna po, mag-resume po ako alauna, 1 p.m. in the Philippines, 1 o'clock po. Itutuloy namin yung palaro namin na paraffle ng 100 pesos. Mananalo ka ng 100 pesos na load or GCash, through GCash. Yung nabunot ko kahapon ayun po, natanggap niya na yung 100 pesos niya. Yes, natanggap niya na yung ano niya. Mamaya po ulit alauna. May ano po, pagpapatuloy ko yung aming paraffle draw na 100 pesos na load or GCash or cash through GCash. Yung mga nasa ibang bansa po, kung wala kayong GCash, pwede rin naman yung ibigay nyo sa akin yung ano. Mamaya ipakita ko po, isi-send ko, ipa-screenshot nyo na lang FB page or para ma-message nyo ako, doon nyo isend ang inyong phone number doon sa mga mananalo ng 100 pesos cash or load na ibibigay ko. Yung na-send ko na yung 100 pesos doon sa nanalo sa Kangbutay TV. So na-receive ni Mama, ipakita ko po sa inyo. Alauna, before 1 o'clock, papakita ko, ipapa-screenshot ko yung messenger ko para hindi kayo mahirapan kasi kahapon nahirapan kami kang Butay, nahirapan akong hanapin yung ano niya, yung messenger account niya or FB account kasi para doon ko siya i-PM. Maraming salamat din kay Girly G, Kalalabs Girly dahil sa kanya ayun na nakuha rin, na successful din ng pag-load sa kay sino to? Kay Butay nga nanalo kahapon sa aming bunutan na paraffle na 100 pesos. Mamaya ulit po alauna babalik po ako kasi may kantin pa po sa aking WH po. WH ko nga po ay wala pang 4K. Nasend ko na yung 100 pesos doon sa Yan, good morning. Babalik po ako mamaya mga alauna po. Good morning, Lalab Jason, sana kasama ka sa listahan. So yung ipagpatuloy natin mamaya, ito yung listahan kahapon ng mga sali sa ating paraffle draw. Mamaya pagpapatuloy natin ng alauna, gawa nga po ng nag-down ng aming internet kahapon, bumalik na ng alas 9 ng gabi.
maraming salamat po sa pagbisita this morning. At mamaya po babalik tayo alauna. Pero open lang din po itong ano ko, yung account ko for Silent LS. Dahil nga po para dito sa aking WH nga po, pa-help ako sa aking WH kasi hindi pa nga po ako money. Kami na Sister Rose. Yung nasa taas po ay kay ano po yan, kay Sister Rose, Rosemary. Tapos yung isa naman ay yung sinusuportahan din namin na channel. Mamaya po babalik po ako mga alauna in the afternoon para ipagpatuloy yung ating paraffle draw. Na-receive na ito pa yung hindi pa nabunot na mga names ng ating mga lalabs dyan. Thank you so much sa pagbisita, sa pagpunta. Thank you. Steve Jones, thank you so much. Nanay Erlinda, maraming salamat. Si Rose ay nasa Tacloban. Ayan, alauna aga hahana sa Dreamland pa ako noon. Ay, ganun ba? Mamaya, 1 o'clock in the afternoon po. Ayan, kasi kahapon, 1 o'clock kami nag-start. Baka pupunta din yung ibang sa binaba kong bahay, Jesus World, para graduate na din, please. Oo, sure, magtutulungan tayo. Kasama din yung Bakit okay na ba yung mo, Steve Jones, yung WH mo? Kami nila Rosemary, yan yung hinahabol namin this year. Now bago mag-end of this year, ma-money na kami din. Nila Rosemary, nila Pinay Family Vlog na nasa Australia, at saka yung dalawang nakapin dyan, kay Rosemary yan, at saka yung isang si Kishot, yung sa Japan yun siya Andyan, pinasupport niya ni Rosemary. Tsaka wag din kalimutan si host para sabay-sabay tayo po sa main ko po. Sige, yung main mo mamaya, alauna, babalik ako. May yung ibang mga bisita din na kahapon na hindi natapos, babalik din yun sila. Kasi alam nila na may paraffle kami. Tapos yung mabunot ng name, mananalo ng 100 pesos na cash through GCash. Kung wala namang GCash, iloload ko na lang na successful naman yung isang nabunot ko kahapon na hindi inabutan ng pag-down ng aking internet. Kaya mamayang alauna, ipagpapatuloy namin yun. Ipagpapatuloy ko yung pagiging tapos meron din akong 10 bubunutin na tag 50 pesos naman. Kasi kahapon ay pangako ko nga yung 100 pesos na 5. So yung isa natanggap, pumasok ako doon kay Girly G. Doon kami nagkita ni Butay. Butay, ayan, maraming salamat. Congratulations sa iyo, Butay. Na-receive mo na yung 100 pesos mo. Okay, ngayon, magkakakantin muna ako kasi maaga pa. After ko, pwede na rin, after ko sa kantin, pwede na rin ako, wala pa siguro 1 o'clock, babalik na ako para naman dyan mag-aayuda dito sa mga may bahay. Ayudahan ko din, meron din naman ako mga legit na banana dito. Tulungan lang tayo, tapos yung WH din natin. Lalo na yung mga hindi pa money, kagaya ko, tulad ko, like ni Rosemary, hindi pa kami money. So, talaga naghahapit kami para mag-graduate din kami this year. Para next year naman, iba naman yung project. Ika nga. Maraming salamat sa pagpunta sa aking Silent LS. Mga lalabs, thank you so much. Kagabi pa ito, mga alas 9, iniwan ko lang siyang naka-open sa aking laptop at saka ibang mga alagad ko kasi nga po naghahap WH. Maraming salamat din pala doon sa naglalab sa aking WH yung taga Hong Kong, sa member ni kilala ni, hindi ko alam kung ate niya yon or member ni Girly G, Lalabs Girly. Maraming salamat. Ang dami mo talagang help. Surprise talaga na hindi ko alam. Nakita na lang yung receipt na wala naman kaming pinag-usapan, talagang siya lang yung Kaya ito muna yung mga babies ko ang maghaharap sa inyo, guys. Sila muna ang haharap sa inyo. Tatapusin ko lang yung pagkakantin, tapos babalik na rin ako dito sa natin. Para mag-aayuda. Maraming salamat, Sir Jasons. Package, ayan, Shoreball. Stephen Vlog Poll Package all para sa Shoreball. Maraming salamat. Ayan, mamaya po ulit. Hindi lang banana makukuha nyo. At may pa consolation prize.
May pa-consolation prize si host. Sharing is caring. Sabi nga, kasi nga may nag-sponsor kay host na magpa-games nga. Ay, maraming salamat sa Family Blocks. Family Block na sa Australia, maraming salamat sa kaya ang ginawa ni host, ayan, ipamahagi din. Yung nag-sponsor, ipapamahagi ko din yung mga binigay na blessings. Thank you. Babalik ko ulit mamaya mga 1 o'clock o before 1 o'clock po. Nandito na ako sa inyong harapan. Maraming salamat. Punta muna ako sa kantin. Kasi yung mga nasa listahan, wala pa din po naman alam yung LS ko. Thank you guys. Thank you. Congratulations dun sa nanalo sa nakareceive na ng 100 pesos.